لما امك رجعت قدرت تروح على كندا إيه. الصدفه اللي كانت بالطياره اللي خلتها ترجع تشوفكم. قاعدة بالسيارة وعم تحكي مع المرة اللي قاعدة حدها، المدام اللي قاعدة حدها، إنه أنا رايحة على كندا وولادي انخطفوا مني 4 أولاد وما بعرف وين بدي لاقيهم وكذا. طلعت المدام اللي قاعدة حدها هي جارتنا، ما عاد شفتها بعد 15 سنة. بعد 15 سنه جمال تلاقيت بامك كمان بالصدفه، بس مش انت اللي عرفتيها. لا، اجت تشوفنا، كنت عم بشتغل بمطعم. اليوم بيقدر الانسان يمرق باصعب ظروف بحياته لحتى يوصل لهيدا السكسس ستوري. طلع انه التكنولوجي اللي انا عم بعوزها لحل مشاكل الكلاينتس اللي معاملينا مش مفكرين انا how I do my job. They don't understand what I do. They don't understand the clients what they're asking. أو إنه guys, who are you designing these systems for? قد ايه متى هالسهولة؟ Oh, this is it. I mean, this is it. This is it. هاي جمال، هاي جو. هاي. Hello, Haifa. Hi, Joe. هاي. How are you? Nice to see you. نقول هاي لجل. هاي جارن. جارن اليوم مش مبين على الكاميرا، مبسوط. مش مبين على الكاميرا بس هو Hello. موجود. جمال نجم قصة نجاح، قصص نجاح من كندا لأمريكا ولدبي، بس الأساس بلبنان. أنت لبنانية. yes. خلقانة بلبنان. نعم. وفليتي على كندا. صح؟ بدنا نعرف شوي كيف رحتي على كندا؟ كان عمري 6 سنين وقت اللي فليت على كندا. أكيد مش أنا اخترت. البابا والماما قرروا. ب 1970 كان بعد مش الحرب كان بعد ما بلش. رحنا على كندا. It was a culture shock لأنه وصلت كان بالشتوية February تلج this high رايحين بجاكيت صيفية. So that was my first culture shock to what is this place? I saw snow. I never saw snow in my life. And then 5 years later my father البابا قرر إنه بده يرجع على لبنان. أساس نحن 3 بنات وصبي، بتعرفي على العقلية إنه نحطهم بالمدرسة داخلي، خليهم يربوا على الجو اللبناني. وصار في مشاكل بينه وبين الماما، وقرر إنه ياخذنا هو لوحده بلا ما الماما تكون عارفة. ورجعنا على كندا أنا وخياتي. بأي عمر؟ كان وقتها عمري 8 سنين، أختي 7، أختي الثانية 6، وخيي عمره شي 3 سنين 4 سنين. رجعنا بلا الماما، والبابا يعني ربينا لوحده. Very humble, simple life. وضليت يعني عمر 25 سنة رجعت لقيت أنا وأمي. قبل ما ننقل على الكارير، لأنه كتير بدنا نحكي بقصص سكسس ستوريز عندك هون، كتير هيك مهضومة القصة، لأنه لما خبرتينا هيك كانت شوي غريبة. إنه لما أمك رجعت قدرت تروح على كندا الصدفة اللي كانت بالطيارة اللي خلتها ترجع تشوفكم. إنه هي خدت 2 سنين مش عارفة ويننا وكيف كذا. عملت واسطة بالسفارة إنه قلت لهم بدها تروح تلاقي أولادها انخطفوا منها وكذا. هي بالطيارة يعني شوفي الدنيا ما فيش صدف بالحياة. أنا ما بقى أؤمن إنه صدف، كل شيء بيصير له سبب. قاعدة بالسيارة وعم تحكي مع المرة اللي قاعدة حدها، المدام اللي قاعدة حدها، إنه أنا رايحة على كندا وولادي انخطفوا مني 4 أولاد وما بعرف وين بدي لاقيهم وكذا. طلعت المدام اللي قاعدة حدها هي جارتنا. قلت لها، لأنه قلت لها ماما اسمنا، قلت لها لا ما بيروحوا على المدرسة، نحن جيرانهم، يعني كل شيء في عالم كان معقول تكون قاعدة حدهم بالسيارة. صح. طلعوا جيراننا، ونحن يعني البابا كتير كنترول، ما عندناش أصحاب، ما عندناش يعني ناس من برا نقدر نحكي معهم نروح معهم، يعني كتير ضبط إنه من الخوف إنه حدا يعرف ويننا وياخدوا الأولاد منه.
طلعت جارتنا لحدها، قلت لها ويننا. واو. شو كان اسمها بتتذكري؟ اسمها سعاد. هي يعني الريزن اللي رجعت التقيتها انت بامي؟ لا، هي الريزن الماما عرفت ويننا بأي محل إيه. بكندا. بس رفضنا نشوفها للماما. واي؟ لانه يعني قصه انه البابا كان هو اذا ما بدك تحكي بالموضوع لا، بس فينا انه كان الخلاف كثير بين بيي أوكي. وامي، انه كان منعنا نتقابل انا ونحن وامي وكاولاد صغار، يعني بدنا نعمل شو بيقول البابا. بس أوكي. الماما اجت على المدرسه لتشوفنا، رفضنا نشوفها. اوكي. ما عاد شفتها لا بعد 15 سنه. اوف. يا. لوقتها صار انت صار عمري 25. طيب هالشيء اثر عليك on your relationship، على علاقاتك؟ انه هالفير من هالعائله، من هالكلاش بين رجال ومرأة، ما بيأثر على شخص بعمر اكيد صغير؟ بيأثر. اثر علي، اثر على خياتي، اثر على اخوي. خيي كان ربي بلا ام، عمره 3 سنين، يعني انا كنت امه، ويعني منش الام العظيمه، وعمري 9 سنين 10 سنين. سو هيدي اكيد بتتاثر، بتنحرم من حنيه الام. بابا عمل قد ما هو قادر، جرب يكون الام والبي، بس ما حدا بياخذ مطرح حدا. صح، خصوصي البنات بدهم غير نوع تربيه، رعايه من الام. بس كل الولاد بدهم، صح. حتى الشباب اكيد صحيح. اكيد هو اكثر شيء اونستلي انا بلاقي انه خيي اللي تاثر. بس فيها ديس ادفانتج انه يعني صرت شوف العلاقات بين الرجل والمرأة بغير نظرة. يعني كبرت انه الامرأة لازم تتكل على نفسها 100%. ما فيكي يعني تتكلي انه ان جوزتي او ما جوزتي، انه يوم من الايام خلص الرجال هو بسلمه كل شيء، وبتكل انه يعني حياتي خلص he's gonna take it over. So that يعني حطت فيه هذا الخوف، هذا اولا. بس في شيء كان كمان كتير advantageous، يعني it made me strong. من العمر 9 سنين ما كنت ولد بقى، يعني حملت مسؤولية خياتي، مسؤولية بيت، مسؤولية نفسي. يعني كنت اروح مثلا اصحابي يروحوا على البيت، امهم محضره الغداء، محضره العشاء، ملبستهم، عندهم حدا يحكوا معه، عندهم حدا. نحن نروح على البيت يعني وحدنا، انا وخياتي. الجلي لهون عم نجرب نتعلم كيف بدنا نجلي، نتعلم كيف بدنا نطبخ، نتعلم كيف بدنا ننتبه على حالنا على بعضنا. تتعود تتكل على نفسك. انا من هيك بس اتجوزت وصار عندي اولاد، انه كمان اولادي ربيتهم اهم شغله انه يتكلوا على نفسهم، لانه عرفت انه هيدي الشغله انا اللي ساعدتني بحياتي. be independent. خلص take care of yourself. nobody can take care of you better than you can take care of yourself. بعد 15 سنه جمال تلاقيت بامي كمان بالصدفه، بس مش انت اللي عرفتيها. لا، اجت تشوفنا، كنت عم بشتغل بمطعم. شو كنت عم تشتغلي؟ مانجر بمطعم اسمه سويس شاليه. كنت مانجر نهار الاحد، يكون في اللاين اب، يعني الزبونات من بعد الكنايس بيروحوا بدهم يتغدوا. هيدي المانجر تبع المحل الله يرحمها سويس شاليه، هي الامرأة الوحيدة اللي كانت بحياتي، يعني she was like my mom. so تعرف قصتي، كنت عم بقعد الزبونات، كان في صف لبرا يعني، والا هي بتعيط لي، بتبقى هي الواقفه، بتذكر تبقى واقفه هيك على الحيط وعم تطلع بالكاستمرز اللي عم بفوتوا، وعم تطلع عم تراقبني انا كيف عم بعمل شغلي. بتعيط لي بتقلي look at that woman، انه طلع بهيدي المره اللي واقفه باخر الصف هونيك. طلعت هيك قلت لها يا، قلت لي جمال كل الوقت عم تبهت فيكي، معقول تكون هي امك؟ قلت لها I don't know، أنا ما بتذكرش يعني كيف الماما she looks. طلعت قلت لي ملاكي the same shoes it's gotta be your mom. and هي كانت عرفتك امك؟ الماما كانت عارفة لأنه أنا حاطة النيم تاج. اوكي so عارفة إنه أنا حاطة النيم تاج. so بس قعدت زبون بلش أرجف، يعني is this like شو بدي أقول لك، بدي أحكيها you know. It was awkward feeling. المهم that was the first time I saw my mom. طيب شو صار؟ كيف صار ريكونكت؟ يعني was it hard? Was it easy? Was she a stranger to you? Yeah. أو you felt genetically إنه
في شيء اكثر؟ Look, it wasn't easy. No, it was not easy. لأنه we were very brainwashed. يعني أنا كنت أكيد في المحبة، بس بنفس الوقت في resentment وفي anger. ليش؟ لأنه ربيت إنه المرأة هي لو منها هي ما كان صار هالشي. يعني لو شو ما عمل فيها البابا ما كان لازم هي تعند، لو هي ما عندت ما كان صار هالشي. يعني أنا براسي إنه كل الحق عليها هي إنه أنا انجبرت احمل مسؤولية ام واخت وكل شيء، وخياتي يعيشوا بلا ام. لو هي سكتت او ما عندت او ما عرفت علي ما كان صار. كبرت بهالتفكير كله وفي anger you know. اخذتني كتير وقت لاوصل انه ارجع افهم انه لا ماي مام مش الحق عليا كله. وحتى صراحه انا ما فهمتها مزبوط غير وقت اللي انا صرت ام. مزبوط. اول ما خلق ابني بزيت الليله وقت رحمة جد بيدي I felt يعني خوف حدا ياخده مني. هيدا اول فكره اجت براسي انه او ماي جاد اذا حدا بياخده مني you know. بس ساعتها حسيت بشعور انه كيف كانت حاسه ماي مام كل هالسنين 4 اولاد يعني انأخذوا منها. بلشت يعني افتح شوي عقلي انه اسمع لها اكثر وافهمها اكثر. ولا صراحه انا قريبه كثير للماما از ماي بيست فريند. نحن حابين اكثر نحكي معك عن السكسس ستوري تبعك، بس انا كان كثير بهمني اني بلش من هالنقطه لحتى يمكن الناس اللي عم تحضر تعرف انه اليوم بيقدر الانسان يمرق باصعب ظروف بحياته، بيقدر يكون بمحلات كتير بعيده، ما يكون اصلا عم بركز انه في شيء اسمه سكسس، بس بده يعني يقطع مشاكله ويحل مشاكله اللي هو فيها لحتى يوصل لهيدا السكسس ستوري. فكنت عم بتقولي انه انا بيي ما كان يخلينا اشتغل، انتوا بتعتبري اليوم الشغل بالنسبه لك فريدم لانه حربتي لتوصلي له. ما نحكي عن الشغل، اول شغل بالنسبه لك بالدومين تبعك وين كان لحتى وصلنا لهون؟ اكيد انا الشغل بالنسبه لي الفريدم. اول شيء الشغل بالنسبه لي يعني بتعطيني purpose، بتعطيني independence، يعني توعي بالنهار بتحسي انه في عندك شيء تقدميه، في عندك شيء تعمليه، في عندك هدف. هذا شيء مهم بالنسبه لي. انا بالنسبه الشغل هذا هو هلا كل واحد يمكن عنده شيء ثاني، بس انا هذا الشغل هيك بيعني لي. واللي اكثر من هيك بيعني لي انه لانه كنت محرومه منه، كان ممنوع علي، صار زياده انه لا اتس هذا ماي كي. طبعا اول بوزيشن هو اول جوب اخذته هو بسويتش عليه، ورجعت بنفس الوقت كنت عندي 2 جوبز، هو وبالنهار اشتغلت بشركه بكندا، هي اكبر شركه تيليكوميونيكيشنز بكندا كانت بهذيك الايام، وكنت كاستمر سيرفيس ريب. يعني شو بتعرف انه الزبونات بيشكوا الفاتوره مش منيحه، بدهم هيدي، بدهم السيرفيس whatever it is. هذا كان الجوب تبعي. انا دارسه political science، ما خصني لا بالتكنولوجي ولا خصني بهالاشياء هاي، بس على طول عندي كان نظريه بخصوص وبرايد للكاستمر سيرفيس. يعني كل شيء بدي اعمله بحس انه لازم ينعمل من القلب، لازم ينعمل بمحبه، لازم ينعمل with pride. ما في شيء you should do no matter what. يعني كنت waitress, you have to be the best waitress you can be. You're a customer service rep, be the best customer service rep you can be. And always يعني على طول فكري الامبريشن يلي رح تتركيها على غيرك على طول. يعني هذا البرنسبل تبعي انا بشغلي هلا وبشغلي كيف كان من الاول. هيدي البرنسبل doesn't change. ان كنت يا سي او، ان كنت يا sales clerk. يعني as long as you focus, as long as you work with love and you work with pride and you work with a purpose and you focus on the impression يعني that you're going to leave and the impact you're going to make, I think that's already a big step. So بلشت as a customer service rep. كانوا يتلفنوا الكلاينتس
على طول اسمع لهم، جرب حل لهم مشاكلهم، بس بنفس الوقت طلع انه التكنولوجي اللي انا عم بعوزها لحل مشاكل الكلاينتس اللي معاملينا مش مفكرين انا how I do my job. They don't understand what I do. They don't understand the clients what they're asking. So كنت روح اقول له للباس تبعي والباس تبعه والباس تبعه انه guys, who are you designing these systems for? Why don't you do it? No, I don't have to go to 5 screens to answer the question that is 80% of the time being the question asked. حطوا لي in the front. It makes, so I made the business case for how things should be evolving. So هونيك نهار اجا the VP بوقتها تبع Bell and he says, look, بدي نقي 3 people from the company and هن بدهم يجوا and come and give me the recommendations, and everybody said pick Jamal, one of the 3 out of 6,000. Okay. So نقوا 3 to يعطوا ideas كيف to improve the systems, وأنا كنت وحدة من هودي 3. وصار official يعني انه صرت مجبورة هلا افهم التكنولوجي مش بس as a user بس also the systems. والشركة بيل they invested money يعني تيبعتوني اعمل training. صرت certified business analyst، بعدين project management، تفوت بالدومين التكنولوجي، ومن وقتها خلاص يعني ضليتني بهيدي الدومين. صرت expert بالcontact centers والtools تبع الcontact centers، وبعدين صرت بالbilling systems، ومن وقتها كل سنة سنتين I get bigger responsibilities, different roles، بس على طول بالدومين telecommunications and with different companies. وأنا يعني حطيت براسي إنه بدي أتعلم كل الاسبكتس تبع البزنس، مش بس البزنس سايد او التكنولوجي سايد، بس كان بدي افهم كمان السيلز، بدي افهم الاوبريشنز، بدي افهم كل شيء. صرت كل سنتين يعني بس صير comfortable بالرول تبعي I challenge myself to روح a side that I don't know anything about to learn more about it. وهيدا اللي ساعدني اوصل لهلا اللي انا الشغل اللي بعمله which is digital transformations، لاني بفهم all aspects تبع البزنس of the business. So when يعني وقت الشركة بدها تغير او بدها go through a change and wants to transform, I'm able to understand and see and envision the change across all aspects of the business, and then I can help execute that change. That's what I do. الديجيتال ترانسفورميشن اللي عم بتصير اصلا بمالتيبل فيلدز. Yes. عم نشوفها حتى بالماكدونالدز بالسمبلست of course. بريك اند موردر للبيجست كومبانيز. Yes. السر فيها هي الاستراتيجي او الامبلمنتيشن. Wow. Actually it's both. You have to have a vision. أول شيء you have to have a vision as to first you have to have the why. Why do you want to do it? Okay. Then you need to have a vision of the end state. Yani, okay, this is why I want to do it, but this is how I envision my end state to be. And then you need to have a vision of how you're going to execute to achieve your end state. And this is where a lot of companies fail miserably. They have the why. Sometimes the why, we need to change our systems for operational efficiency. Sometimes it's we need to do things to be more competitive. Sometimes it's to improve our customer service. Sometimes it's all the 3 things. So the why is known, and they do the business case and the ROI. They also have a vision for how they want to, what the end state needs to look like. Where it fails most of the time is on the execution. So they know, okay, بنحط a project manager here وبنحط هيدا هيك وبنعمل التيم and it'll get done. We get key partners, it'll get done. We get a system integrator and they'll take care of it. But if you don't have a vision for the execution itself, it won't happen. Or it will happen much later and at much more cost than what you anticipated. And I know what I do is I approach execution in a very strategic way. I put a vision for the execution,
not the vision for the end goal, because that comes from the CEO, that comes from the CIO, that comes from the CFO, whoever is the sponsor for it. I take his vision and then I put a vision for the team that's going to execute. This is how we're going to execute this. This is what your role is going to be. These are the type of people we want to put in these roles. This is how much money we're going to spend at each different phase of the program. That's what I do. جمال، من كندا لنيويورك، خبرينا عن تو بيجست اوفرز، لانه كنت بشركه بكندا للاتصالات، وكان في كمان عدد كتير كبير من الناس اللي انت كنت ليدر عليهم، صح؟ ومن بعدها انتقلت لبيجر اوفر بنيويورك. خبرينا عن هيدا المرحله. انا كنت عم بشتغل لحالي، كان عندي my own company. I was independent consultant. وقت تعرفنا على بعضنا كنت عم بشتغل بشركه عم بعمل ترانسفورميشن لكوتشيكو. كنت انا الاساي يعني لإلهم. زيت الشيء عندهم vision, they want to transform, جيبوني, I help execute that vision. البروجرامز على طول, if they're successful they should have an end. If you keep it going معناتها they're not successful. So أنا actually my job is to make myself redundant as quickly as possible. So if I do my job well, they shouldn't need me for very long. I should just be able to execute and get out. So كنت خلصت البروجكت مع كوجيكو، وفي بنيويورك كان في شركة اسمها التيس، كنت هني كمان بدهم يعملوا transformation. هني actually اشتروا شركات and now they want to merge. كل transformation عنده his own challenges. 90% of the time the challenge is not technology, it's people. It's me going in and understanding the culture of the company, understanding the people that I need to work with, the people that I need to bring along, and the people I need to let go. Because you can't bring everybody along on a transformation journey. So خلصنا هيدي, it was another very big program. وخلص ورجعت من وقتها بس خلص قبل يعني بعد 3 أشهر the pandemic hit. So وقت البانديميك قررت انه كان عندي كونتراكت كمان مع روجرز، بس قررت بدي كان بتورونتو بدي اقرب لعائلتي لانه عائلتك باوتاوا. ايه رجعت خدت بوست امبلويي باوتاوا كمان ترانسفورميشن بس بشركه ساتلايت، لانه انا ما كان عندي مشكله اشتغل برا ابعاد كذا، بس سبحان الله بس يكون في بروبلمز او بانديميك وهيك خفت على عائلتي او الاولاد، ما بدي اكون بعيده عنهم ويصير شيء لا سمح الله ما بتعرفي كيف الاشياء. I made a choice انه هيدا الوقت بهاي اللحظه الفاميلي تبعي is more important than my career. مع هذا وكله البوست اللي خدته كمان كان كثير مهم. قعدت 2 سنين بهذه الشركه، ساعدتهم هن بهذا الترانسفورميشن، ورجع بعد شوي بيجيني تليفون دبي. انا ما عندي حدا، ما عندي كونتاكتس بالميدل ايست. كيف وصلوا لك بدبي؟ ما عندي كونتاكت، ما عندي حدا، ولا احلم انه يوم من الايام بشتغل هون. انا رابي كل حياتي بامريكا. وصلوا لانه البارتنر اللي عم بيعوزوه هون للديجيتال ترانسفورميشن شغلي معهم قبل بوقت، يعني كل الترانسفورميشن صاروا يعرفوني. It's a small industry بالنهايه، وكانوا في problems and they said okay she has experience جيبوها and let's see if she can help. So أنا جيت حتى براسي إنه بيجي 3 أشهر ما كان بدي أترك شغلي هونيك ودغري إجي لهون و I'm the main breadwinner in my family, they depend on me، ما راح أخذ chances هيك. بس I also have a philosophy in life, you can't let fear hold you back. يعني when an opportunity comes, I always believe there's a reason for it. You have to at least explore it. You cannot just say no because you're afraid. So I'm like, okay, I'm going to explore it, but how do I do it safely? So I found a way and I came, but the first day I went to the office, I felt at home. يعني ديش صار لي عايشة بكندا وهيك، عطول حس بحالي إنه I'm there، صحيح بلدي، I live there، درست هونيك، معي باسبور الكندي كل شيء، بس بتضلك تحسي حالك إنه you're still a little bit of an outsider. يعني you're not 100%. You don't fit. يعني you're forcing yourself to fit in a box that you don't fit. وصلت على دبي، وصلت على المكتب، تعرفت على العالم، الجو، الكالتشر، الواحد، and I'm like, it's like you try a vest
and it just fits perfect. واو. You know? So like am I crazy? How do I feel so comfortable in a place كتير like this? فرق حتى بالكالتشر كل شيء. بطريقة الشغل But it everything. fits with my culture. Yes. It fits with my values. It fits with my thinking. It fits with my principles. And أكتر شيء I love about Dubai, honestly, it inspires me, it motivates me, it shows me that the impossible is possible. I see a message that says the sky is the limit. You know, anything is possible. Just believe in yourself. Be kind, because Dubai is also about kindness. It's about respect. It's about inclusivity. It's about embracing diversity, but at the same time, knowing who you are and keeping your values. جمال كتير حابة أسأل عن موضوع كنت ليدر بأمريكا بكندا بشركات كبيرة، وبنعرف حتى بالبلدان الغربية ما كتير بيتقبلوا، مش الكل بيتقبلوا الومن از ليدر. كيف لقيتي بالدول العربية؟ كنت متوقعة انه رح تجي تكون الليدر ببلد عربي، تكوني مسؤولة عن اشخاص لوكل وناس من برا عم يشتغلوا. سو انا هيدا من هيك قلت براسي بدي اعمل 3 أشهر، لانه بفتكر الويسترن ميديا it does not do justice for the Middle East, honestly, or at least not for certain parts of the Middle East. Maybe there's some truth to some things, but the UAE and even Lebanon perhaps, but definitely the UAE, I felt as a woman I have an advantage. Honestly, it was an advantage, not a disadvantage. You're more respected. You're treated so well as a woman. I feel safe. I feel, even, so I was really proud of that. Now, from a leadership, I think here, it's not that I'm a woman or I'm a man. I'm the most capable. They want the best of the best to do what they need to be done. And I really admired, I mean, especially like for the CEO, the board, people who gave me this opportunity to actually not have, I never felt for a second that I'm at a disadvantage because I'm a woman in any way, shape, or form. I'm always looked at, and they expect a lot from me, and I love that. They expect me to deliver one of the largest programs they have, and they don't care. I'm a woman or a man. The expectation is like this, and that's amazing. That's amazing, right? And and in Canada the same thing. Yes. I never think of myself when I'm in business. I'm a woman or I'm a man. I think of myself, am I the best person to do this job? And if I am, then I'm going to do it. And nothing's going to get in my way. And if I'm not the best person to do the job, I do make way, and I will acknowledge, and I'll go learn, and I'll go improve myself to become the best person if that's the job I want to do. Let me go back to the digital transformation. Yes, Joe. You talk about people. Yes. حكيت عن الأشخاص. اللي هو السؤال كم بدي أسأله. لما كومباني تاخد قرار تروح ديجيتال، يعني عم تخسر من الورك فورس تبعها، مزبوط. بيصير في بوش باك من الورك فورس انت يو مانج ا تيم، للتيم اللي عم بيكون on a day to day basis. وسؤالي بعد اكثر، do you feel some guilt which you should not، لانه مش انت اخذت القرار الكومباني، but do you feel guilt خصوصا بكومبانيز that will become obsolete؟ يعني مثل الريشه والقلم كانوا يعملوها، لما اجى الاقلام ما بقى حدا يستعمل الريشه، اللي كانوا يعملوا الريش والانك راحوا صاروا ابسوليت. بس انت بقصص في لايفليهود لعالم يمكن ما بقى معهم الكاباسيتي يتعلموا مصلحه جديده، كول ماينر شو ما كان، ودي صار عم بعطي اكزامبل. شو البرسبكتيف تبعك from a human level and from a business level؟ That's a very, very good question. So let me answer it in parts for you. أكيد change is part of life. Change is and evolving. It's key to survival. Whether it's in business, whether it's in everyday, we have to. My job is to enable a transformation, and yes, you're right. Sometimes feel it. Technology makes certain jobs redundant, but it also creates opportunity for different kinds of jobs.
But you're also right, and not everyone will be able to get the training or keep the pace with the world that's changing. If I feel guilt, no, I don't feel a guilt, but do I feel a sense of responsibility to make sure that when I'm doing a transformation, that I'm honest and I'm transparent and I'm empathetic and I'm doing it with a sense of, responsibility and understanding of the people that are going to be either impacted directly or indirectly by this transformation, then yes, as a leader, I have to look at the human side as well. And this is why in transformation, a big part of it is working with HR departments, right? Is how do you make sure you're keeping the best and the people who are part of the future, and how do you help those people who may not be part of this future, but they still have a future in a different way, right? And it may be even better for them, because maybe this future is not the future that will make them happy. But it's human beings, we get to, sometimes it's just human nature, we get comfortable. And any change, even if it's change for the better, makes us very, very fearful, because we like what we know. And so sometimes the change that you resisted in the beginning can be the best change that ever happened to you. But you have to be open to it. And so what I do, and I try to do, is to be empathetic, to understand that it's not an easy journey for everyone, but I am not responsible to solve, everybody's life. Everyone needs to own that. But I am responsible to make sure that I'm transparent and I give people the tools they need to be able to make the right decisions for their life and their career. But I have to make the change. That's what I'm brought in. And that's the difficult part, by the way, for me. You know what you highlighted is exactly the way I was thinking. So it is difficult. Change is part of life. It is very uncomfortable when we are in our comfort zone, but sometimes it could be the best opportunity we have. Yes. And you all know sometimes when you change jobs, yes, you look back and I said, right? Why did I hesitate? Correct. Why did I think twice? Correct. We talked a little bit about your life growing up, about your professional career. Let's go a little bit more into your interests. شو هواياتك؟ شو بتحبي؟ أنا حكي عن الهواية اللي أنا بحبها أنا وياكي ومرتي اللي هي الفود and food as an experience. Yes. يعني أنا بعمل بالفرنساوي اسمه voyage culinaire. Oui. So I travel just Me too. Okay. Me too. But it's not for the food itself. For the experience. It's this chasing the wow, I call it, for me. I'm always looking for that one thing that makes me feel something I haven't felt yet. That surprises me. That makes me, after a while in life, when you've seen a lot and you've tasted a lot and you still want to feel something that surprises you. Something that says, oh, I didn't think of that. Oh, this is amazing. Something that makes you feel like a 5-year-old kid in a candy store, right? And for me, this is why when I go for restaurants, and when I say, it's not the food, I look at everything. I look at, does the venue wow me? Does the presentation wow me? Does the flavor wow me? Does the service wow me? Where is the wow? What makes me feel wow? And I take this in the same way for my transformations. It's all tied together, because when I deliver something or when a CEO hires me or a CIO, I'm looking to wow them. And I also look to understand, how can I wow them? How can I wow my customers? How can I wow my team? How can I wow my husband? How can I wow my children? I'm always looking for that wow factor. Me to give it and me to find it. And so when you go into a restaurant, right? Sometimes you go into these Michelin star restaurants, but then you feel a lot of them are copy-paste, right? Similar things. And then you go into one place and they just did this one thing that you have never seen anywhere else, and that sticks in your mind, and you're like, wow, okay, that is cool. That is nice. And then you feel alive again. And then you go look for the next thing that's going to make you say, wow. So
But also for me, food, and Haifa knows, it's when I was growing up, she knows, we were very humble family. It's not like my father is a millionaire and we were eating Michelin star restaurants every day. No, I used to come and I used to have Chef Boyardee. Those are the cans of ravioli, right? And I used to pretend every time I opened my can of ravioli and put my plate there, I used to pretend that it's a different thing, because I used to watch black and white movies, and I used to think, okay, one day, I'm going to be able to treat myself that way. جمال، الطريق لتوصلي للي بدك اياه او لتنجحي في حظ، بتآمني بالluck او you create your own luck honestly. I think you have to create, you have to, I believe in a little bit of destiny. I believe that we're all put on this world for a purpose. There's no accidents. I don't believe in accidents. I don't believe us meeting each other was ever an accident. I don't believe today me meeting Joe is just an accident. And as you get older, you will look back and you start to connect the dots in your life, and you feel and you start to see everything is connected. I'm looking at the people here and people there, and I'm like, someday it will connect. And so that I know. Now, what I believe is opportunities come to you. It's not luck, it's taking the opportunity. The fear. Do you take it or do you not take it? And so, and if you don't take it, then, or you take something because you have a plan in your head and you want this and you keep chasing this one thing and you don't see the opportunities that are meant for you because you are forcing yourself to follow a path because that's the path you think you should take. Me, I go very easy flow, and this is how my life has been. I observe, like I believe a lot in, and I pay attention to energy around me. And if something feels right, I go for it. If it doesn't feel right, I back away from it. I don't force it. So the decision to come to Dubai, it took me 2 seconds. The call, I said to myself, it's no coincidence I would get a random call. This is meant to be. What is meant for you? What's your destiny? And taking the initiative. You can't just sit on a sofa and just wait for life to happen. But be aware of the life that's happening around you and recognize what is meant for you. What is your path, and pursue it. Take the initiative to pursue it. Take those steps towards your destiny. Wow. هيفا أنا عندي آخر سؤال، إذا بدك تسألي أنت سؤال. يلا تفضل. from a businesswoman، من شخص نجح بأعلى مراكز كان بأمريكا لدبي. قد إيه متى هالصورة؟ Oh, this is it. I mean, this is it. أول شيء, just to tell you a little bit of this. أنا my children, أولادي خلقوا بكندا. بلشوا في يحكوا عربي بس خلقوا بكندا وربيوا إنه كتير independent لأنه أنا على طول مسافرة. بس they're amazing children. بس من وقت لما خلقوا أنا حلمي، أنا بموت بلبنان، بحب لبنان بلدي. أنا بقول على طول بقول يعني إذا شجرة أرز، إذا شلت شجرة الأرز وزرعتها بكندا, it doesn't become a maple tree. الأرز أرز. I'm أرز. يعني the only place I fit جبل الأرز. So my feeling, my dream was always أولادي ينزلوا على لبنان ويتعرفوا على بلدهم، يعرفوا أصلهم، يعرفوا من وين هن. ما كانوا يروحوا لأنه كمان يفكروا إنه البلد حرب وبلد مشاكل وهيك. أول مرة بيروحوا على لبنان last week انغرموا بلبنان وإجوا على دبي لأنه دبي كمان غرام التاني. and هيدي وين الصورة؟ هيدي رحنا على أوتيل المها بالصحراء. أنا بحب الصحراء كتير لأنه I'm a very solitary person. بحب الرواق وبحب هذا ابني معي، وورينا في أصحابهم وأخته لوحدة مع رفيقة, and we had the best time. But to see my kids looking at Lebanon and see them loving it was like I won the lottery. And then you say, okay, well, what's the purpose of life in the end? Yani, I'm not going to take money with me. Everything we're doing is for them.
But if I left them the world, but didn't leave them love for the country that I love in their hearts, I didn't leave anything behind. Jamal Najem, the team leader, the leader, the superwoman. ما أنا على طول بعيط لك. بدي أقول لك thank you. بعرف إنه وصلت أولادك على المطار ودغري جيتي لحتى تشاركينا أنا وجو ببرايم تايم بودكاست. It's always a pleasure having you. ونسمع أكتر عنك وعن نجاحاتك لأنه أنت بتعدي هيدا الانسبيريشن هيدا الامبيشن فيك. We should do an interview with Haifa about inspiration and motivation. You're the amazing woman, Haifa. Thank you. جماعة أنا want to thank you again. ومثل ما بنقول you always regret your inactions not your actions. واحد بيتعلم أوقات من أغلاطه دايما عادة من أغلاطه حتى لو راح بباس ورجعت الحياة أخذته. بدي أقول thank you كتير لجارن وthank you لرنا. يا ريت بتشوفوا رنا هي صاحبة البيت هون. هي عندها الفيو اللي بيجنن. هي عطتنا بيتها لنصوره. So thank you so much. Thank you Rana. Thank you Rana. Thank you so much. Thank you. Thank you both. It's a pleasure. Thank you.